welcome to the Public Square, the national platform for dialogue, debate, and civic engagement. Today, we take a deep dive into a topic that affects every worker, every employer, and the future of fair labor in Botswana. The topic is the state of labor laws, legal infrastructure of labor relations. Are our laws keeping up with a rapidly changing work environment? From gig work to global outsourcing, the landscape in the workplace is shifting. But is our legislation evolving with it? I'm joined in the studio by Re Joseph Tsimako of Botswana Federation of Trade Unions, BFTU, and Reshan Dukani Khabano of Institute for Labor and Employment Studies, ILES, to shed light on the topic. Welcome, gentlemen. Thank you very much, sir. You are welcome. Yeah. To kick off, my first question is this. Me amelao ya lehatshe la rona ya pereko e mo dinakong re lebeletse gore mo madirelong le ko mo ditirong go nna go ntse go na le diphetogo tse di diragalang ka sekai gampieno ra bona gore yana go tsenye bo AI le diphetogo tse dingwe ga ka go harologana a re ka re melao ya rona ya pereko itepatepanya le diemo tswenetse re Tsimako ke batla go simolla ka wena. Thank you very much, Mr. Mbuya. Ma ke supe gore melao ya gompieko ya lehatshe ga itepatepanye le diemo tse di change mo mahelong a pereko. Currently, as we have rightly said, kana the mahelo a pereko a change ka bontsi. Gona le tsone tse di buang go tsenya le technology, artificial intelligence. The environment ya pereko is also changing. The employers ka bophara they are transforming. So melao ya teng gampieko ga e sa thwe itepatepanya le diemo tse leng re teng mo gampieko ka mabaka gore dingwe tse leng gore di a tsenngwa mo teng ga madirelo di silwe ke nako ga di a coverwa mo teng ga melao ye leng teng gampieko ga e ba bereki ka hamusi thata e ganeletse ko di employer. So ke sone so bonang gore go thelela I would say ga e favor the workers but e favor the employers. Ke a leboga re Tsimako ga ke itse re Hlabano gore wena o e bona yang kae erra ja ka sa tswa go buang ka rialo ka re e gona le di a ke re gona le dikgwetho tse ileng gore the rate of change in the labor market through innovation AI is much faster than gongwe melao ya rona e ka hetogang ka teng. You know that now go na le this change e leng gore the current bill e leng gore go na le a few innovations go na le dilo tse di changeileng hale le hale, but you still find that there are gaps. Like you look at what the gig economy, the platform economy, they are not covered, but it's a bill that we are waiting for. It should be assented into law. But already is going to be assented in Lahore, it still leaves out certain critical areas in the labor market. Yes. Talking about the new labor relations bill, Re Tsimako ona supa gore e ba melao ya gampieno e senyone melao ya gampieno e ba babereki ka hamusi. So what I want to understand is the new bill that we just mentioned, Rehlaba, does it address the concerns tsa ga Re Tsimako tsa reng babereki ba bewa ka hamusi? And coupled with that, I would like to understand what motivated government to want to repeal the current framework, your legislation, in order to introduce the new labor relations bill.
Yes, let me start with your last question. What motivated the government to amend the Employment Act? One, ke hona hore kana go le gantsi a kere lehatsi we are a signatory to the ILO. We are signatories, and therefore most of the time we align our labor legislation to the conventions, to international labor standards. So the objective of the change, the amendment, comply with the freedom of association and the right to organize, which is an ILO convention. But the other thing we competing legislation. We had the Public Service Act, in a favorable conditions, the Employment Act. And then you also had the Trade Disputes and the Trade Unions and Employers Organizations Act. Did not amend you from time to time, there's a little bit of cluttering. So, and therefore it was key the amend you so that in socialism were held. But of course, key on this issue, to align to the convention number 87, where freedom of association and protection of the rights to organize. Yeah. Thank you very much. Resima, harata go bua ka molao ono wa kakanyetso o moshao. Mme ke batla gore o go riana elana gore a mme ka tebo ga go ya matlo. A one ga nko o tswelele o ntse o beile babereki ka musing ka gore no lla ka gore ya ga mpieno ile beile ka musing. Ma ke simolla hela ke le ke go dira la comparison. Re tsene the Trade Dispute Act. Is current. Just a trade union. For you to be recognized by the employer as a trade union, also reach a threshold here 1/3. If house reach this threshold here 1/3, you cannot be recognized by the employer. Against the constitution. Freedom of association. The employer on a certain number. And a lot of them, unionized. Because if you don't reach the threshold, cannot be unionized. This threshold. And how this threshold, you are obviously you are contravening their rights. Is provided for under the constitution. So the current law will address at that point. The current bill. Now, going forward, o kanna go joina union. In fact, molao le nteng gampieko o rotloetsa babereki gore bontsi ba bone ba joina union. Secondly, how lebella the current Trade Dispute Act, how se tsenela go the dispute resolution mechanism ka bo yone hela le yone. The process ya thing in ele telle ba babereki ka ha musing ga ya siama jana. One, how can a dispute process, a dispute resolution, it's a challenge you. Mediation. Then how can mediation let's do malani? Instead of you taking the route, arbitration, the employer has the right to refuse. Because the employer, you will go to court, and when you get to court, your case will pender for the next 2 years or 3 years. It's a rating. Now, with the current bill, now the Commissioner of Labor, they are divided. Three. Mediation and Arbitration Commission. Specifically the arbitration, the mediation and arbitration.
e le gore e tla be le gore the commission ka bo yone ya go appointa commissioner general a itebaganya le go bona gore di-case tse di yang for mediation or arbitration di a resolve ya in time ka bo yone mme ebile gape e tla be ya go support-a babereki because kana mo teng go a go na le employment director of employment o e leng gore wa go itebaganya le go bona gore a khiro e tsamaya sentle go bo go nna director of labor gore o bona gore tiro tse e le gore di ntse di tserwe ke commissioner of labor a le one tse ntseng le gore under the trade dispute act di kgoreletsa tsamaiso smooth process ya the dispute resolution mechanism in the current bill di le ka gore di addressiwe o na a bua ka freedom of association ra bona ko mahatsheng but the trade unionist ba thathelwa ba diraeng but the current law in a sense that provision ye le gore protect the trade unionist so with the current law the current bill ye le gore e teng the all trade unionists ba protected go ra gona employer or even the government we ka reng ka moso ba I'm going to harass re tlhabano ke a go mo thathela so e tsamaelana le yone ILO conventions tse leng gore o bua ka tsone gore kana re tshwantse gore le hatse re itepatepanye the standards tse le gore di a dira ko ILO so there is a lot tse le gore ka bua ka tsone the current law go na le tse le gore di mo the current bill ke bua ka trade dispute act go na le employment act le yone re tse re iponna e le gore one go na le babereki ba hirwa on a fixed term ya kgwedi le kgwedi batho ba hirwa so with the current amendments ga rena go iponna motho a hirwa kgwedi le kgwedi ka gore is very straightforward gore ha ile gore as an employer ke a go hira motho for less than 12 months ke tshwantse ke nne le mabaka a gore ke mo hira less than 12 months unlike before the current law e le gore ke ne ke kgona go mo hira every month ha motho a hira every month o na a kganelwa one to associate with the trade union ya bata because they were threatened gore ba ska ba nna unionized sa bobedi employer a ne bo mo benefita at any time a kgona go bona gore performance ya gago ga e se yone ye le gore o ka kgona gore a go assess a bona gore wa go thusa o tsholetse performance ya go wa e kgaola kgotsa a lebile gore you have reached a certain period ye gore yaanong ha ile gore your contract is coming to an end after about 12 months then package ya wena botoka wa e kgaola ba hira o mongwe a ba go mosimolola kae ha ile gore na ntshimoletse ka 500 pula as an example ha hira motho o mošwa mosimolola ka 200 pula gore motho ga a kgone go gola but who benefits is the employer so with the current bill ye le gore teng is trying to address all those things ka bo re ka di bua di dintsintsi a ke itse re tlhaba gore no go se re etsima kwa se buang go na le se yes no that is true what he's saying for the current bill actually a lot of benefits in terms of protecting trade unionists ke real le babereki and the other good thing ka yone ke gore for the first time there is a set criteria for a worker go tewa eng ga o bereka if you are a worker ke gore motho ga ka a go ba on a temporary employee for the longest time there is a set criteria ya gore motho ga ka bereka sebaka se sekana it means he's in full time employment so he sireletsa seo and the other thing is sone sa gore for the first time re bona a piece of legislation making reference to domestic workers and the informal sector they are now protected under the new law very good actually santse re tla go yone ya no re tsima go kila ke tsa re lwana no ya ba this fixed term contracts ba bereka ka tsona ga re lebeletse bone ba di fixed term contracts ba le ba permanent ba go teng ba permanent and pensionable go aka
ka kitso a bona ka go re batla go ithuta a molao wa gampieno go na le ka ha ile gore ba ka tisa tekatekano ha gare ga babereki ba babedi ba ka ba di fixed term ba lela ka ha ba go ba tsawang ka teng mo ditirong ya bone melao ya isengota ya gampieno go dirwa jang gore gone mme e nekete go na le tekatekano ba bangwe ga ba tshwara ka letsogo la molemo a re simola ka yona re tsima ke khanye edinga because ga kere ke molao o le tangore go nne jalo o tla bona gore bogolo yang bahiri ka go harologana ga bone jaaka ke setse ke buile kana gore o bo your rights e le gore they are protected is work only when you are unionized. So a lot of them by they're employed under this fixed term contract because of fear of victimization. They're unable to unionize. A lot of them and therefore they are not unionized. Their rights secondly, if you look at their terms and conditions of employment, is permanent. Because yaka kene kibua, motho e leng gore o hira on a fixed term contract, ha se tsaka progress, go ngwa hirule for example 2 years, aba progress e le gore go nna le salary adjustment every year. At a certain level, company and therefore, Mutoha enjoy the same benefit. Is permanent. A lot of companies, the Botswana, contain a few balance, but a lot of them had balance. You would find a motel under fixed term contract on Naleka. One, the rights two, the benefit permanent, even the salaries and the companies because it benefits them as employers. So in fact, the fixed term contract it is a luhuma go bathong ba e leng gore ke ba ba kotlase ke le huma la bohelo ka gore one you cannot even approach financial institutions to get a loan or build yourself a house. Gampe go ga re bua ka bo decent housing rona as trade unionists, but we cannot have a decent house while we are employed under a fixed term contract. You can't. One, for you to or confirmation or bank in confirmation one a salary a certain amount. Secondly, more employment maybe within the next 5 years. So the employer cannot confirm or under his employment or her employment within the next 5 years. I will have contract there 1 year because they know very well at any time they can terminate your contract. I want to say business about or about terminate the contract. So they are disadvantaged. That's right. Re tshwara go no re tsimako. Moretsi ga ile gore ke gone o tsana mo maranyaneng thulaganyo ke marakanelo, the public square. Gampieno re buisanya le re Shandukani Tlhabano o ile mantitswidi bile le moitsanape wa tsa pereko me ga nosi o patilwe ke re Joseph Tsimako yo itsegeng thata e le mo tlhabanela babereki lwa kgollesego wa babereki yo itsegeng thata wa lekgotla la Botswana Federation of Trade Unions le ba Botswana Mine Workers Union re a go kgwasetšhe e tla re ga re boa ka kwa re tla re tsweledisa puisanya ya rona gampieno gakologelwa gore re bua ka seemo sa melao ya pereko
mo lehatsheng la rona. Mme thulaganyo ya gampieno e rotloediwa ke ba Frederick Ebert Stiftung. O se kwa hope. Thulaganyo e itebagantse le merero ya babereki mo lefatsheng la Botswana lo itlisediwa ke ba mmege le Frederick Ebert Stiftung. Mo dikgwedi tse tharo tse di tlang, thulaganyo ya gago ya marakanelo e go tshetsa metseletsele ya ditlhogo tse di tla bong di sekaseka ditso le bokamoso jwa makgotla a babereki mo Botswana. Dingwe tsa ditlhogo tse di akaretsa tse di latelang: inclusive economic development, seabe sa bomme mo boeteledipeleng jwa makgotla a babereki, seemo sa melao ya pereko mo Botswana, collective bargaining, policy processes, prospects and challenges to cover the practice of collective bargaining. Pele diwa ya ilelo le wena o ka latlhela la gago le go nyana la modisa le tlharapana ga lenke le galala le ile kgosing. Thulaganyo e rotloediwa ke ba Frederick Ebert Stiftung. Welcome back. If you are just joining us, we are on the public square. Today we are in conversation with Re Shandukani Hlabano, a labor expert, and Re Joseph Tsimako of the Botswana Federation of Trade Unions. Today we are discussing the state of labor laws in Botswana. We are talking about the legal infrastructure of labor relations. You're welcome. Re Hlabano ke kopa gore o lo yana o nkgwedi khaba mokhanyenyele ya badiri ba di fixed term contracts ga re ba tshwantshanya le ba permanent gore a gona le tekatekano ho mme go ka dirwa jang gore seemo seo se baka nyame no supile gone gore the fixed term contract the fixed term and long term contracts seemo sa teng se ntse jang ke ra compared how compare tsone tse pedi tse. Now the seemo se se teng ke sone sa gore in the old legislation ga o bua ka the fixed term contracts tota o bua ka batho ba ileng gore o ka re ga bana they have no rights per se. Mo ileng gore their contracts can be terminated at any time. If not terminated, they wait for that period and thereafter it's terminated irrespective of your performance. Whether you are a hard worker, whether your performance is instance no. At this point, they will get rid of you. And most of the time is the benefits at the end of the contract. So and it's always I mean I'm tempted to look at the new bill vis-a-vis what used to happen, because however to the new bill we tell such that motho is permanent and pensionable, Leo or agri is permanent, Leo is in a fixed term contract. They have rights like any other. Kana in the past in Elio on a Kanyahore, how in a fixed term contract, Yagare Timakwa Nabua, how ka joina Makutana Babirik. How ka joina on a Makutana Babirik, Kone Molato Mutuna, I long oil for Dadira or Scottola, or your opportunity. You don't have a chance, Yahori contract Ahahoika, so those were the challenges they don't worry. But they were in fixed term contracts, never Libahana zone. Yanu Happel Luhone Kayahor. By Lunkur Nevalika hui na Kanya Lima Kutana Ababirik. Hona Leone element ya hote union besting. Kyore Hauka Leba Hailo or Haubati. All sorts of excuses. Gaslighting, at the end of the day, they will
they will part with you. They will part ways with you. Tota, the long and short of it, ke gore batho ba di what do you call them? Fixed term contract. Tota ene le gore ke batho ba ileng gore ne ba sena se ileng gore tota ba kai kamanya ka sone gore they ba very kisente ka gore they don't have access to financial kore ga go kwa ya bankeng ga o ka kwa warring. So ta ke go jela mo ganong hela be go hela ho. Ya no re tsima mo molao kwa kanyetso mo mosha one matshwenye gone a re tlhabano le wena wa nankutse a himiwa jang ba molao mosha o ke se sha se ene gore se tlo go dira gore meano tota go nne le teka ke yona na bua ka botlhaba gore how in the new bill how o hirilwe ka fixed term contract go ngole motho o berekang 22 hours per day ga e go letella go exceed 12 months ha ile go exceed 12 months go you under employment obviously o hirilwe ha gona fixed term contract e leng gore ya go letella gore ya e hite 12 months o ntse o bereka ha o ka ya mo di components tse thegang pikwana re bera go dira assessment ra we tell ile gore o berekile under fixed term contract go se tsona le 20 or 30 years o ntse o bereka le fixed term contract ironiwa. So with the current bill ga rena go bona go mo go e mo molaong o mošwa ga re bue ka batho ba e leng gore ke di fixed term contract re bua le ba bangwe ba e leng gore ke ma casual labours kana go na le ba casual labor ba e leng gore o no tewa go te dira tironyana ke eo mme tiro e bota o dira tsatsi le tsatsi mme go to casual labor. So the good about the new bill ke gore wa go sign a contract just like motho e leng gore o hirilwe ale permanent on a permanent basis wa go tshwana gore casual labor fixed term contract ba go tshwana le motho e leng gore o hirilwe ale permanent. That's the good about it. Se sengwe ke gore go na le protection ya termination on the basis of performance. Gore ga gona one ke simolle ka o le mo probation e kana the current law in go ha gore 12 months probation but the employer can decide at any time gore a kgaogane le wena and molao bo morare ga patelese go ha mabaka a go kgaogana le nna kae. But with the current bill mo le kile go tokagadiwa ka gore ha ile gore ke mo tirong la ntha ke simolle gore e go kutswana 6 months gore employer o ka dira bo 3 months but ga yana go heta 6 months o ntsole under probation ke tokagatso e botoka thata maybe how o le under probation yone a ke le motho o mo fixed term contract ba mo tsenya mo probation ka go ngona le one year contract ba go tsenya mo probation ya 6 months gape and then gora gore ka nare that 6 months or 12 months o hela o bo go te probation ya we probation re kgaogana lo yena ba sa go ha di benefit bo ba sa eta di issue ante ba re no ga re patele ke mola gore ka go ha mabakate. But with the current law bill e le gore teng jang ya go pateletsa employer gore ha ke le mo probationing ha le gore ga ke perform a ba dira hela jaaka motho mo o le gore o di hirlo ale permanent a dira assessment ha le gore ke poor performer a ba nthusa gore ke perform re buisanya gore need to perform here before the expiry of my probationary period in Zija. E protect motho e le gore o hirilwe under casual under fixed term le under permanent basis dio tso dia go leka se sengwe ke gore jaaka re setse re bua ga rena go iponna motho e le gore o hirwa under fixed term e boelediwa for 12 months ha ile e tsena 12 months obviously wa hirwa ya ra go bona e le gore di compone ka bontsi tse ntse di era fixed term contract ha le di a patela sa gore di hire under contract bo go ya di subcontractors tse le gore gongwe di hirwe ke certain company gongwe ba ha 4 months 4 years or 5 years ra go ipona le gore ha le go di hira mmereke di a mo 5 years
ga dina go mo ha 2 months 2 years or 1 year ba ta patelesa gore ba ba he 5 years gone go mo merekile ene o khona go nna le plan ja gore ke planang over this 5-year period se sengwe ke gore now they are free to unionize jaka re tlhabana na bua gore the current bill it protects both trade unions le babereki gore a trade union leader ki bua jang le babereki gore mongwe le mongwe is free to join union ya e baka ene but kontenga gore a patelesega. And the good part of this new bill e ke ratang thata ke gore Ghana in some of the companies the collective agreement but these are they are not unionized. Yes. So this time around as a recognized trade union a collective agreement le employer gore ya go tama mongwe le mongwe ya go bereka mo mongwe le mongwe. And for example re ta bera go negotiate as a trade union where now sa ntse go morago gore na le sengwe se re ta tsa mo wena gore go ke go leka gore ke bua ka close shop gore re ta bera go tsenya sengwe gore kana wena you are how subscribe, you are not a member of the union but you are benefiting out of the threat trade unionism e ka e negotiating ka teng. So re ta go tsena mo di collective agreement teng gape le di employer re bua ka tsone di gape yana gone go go tlama babereki both ba ileng gore ba ntse ba sa unionize whether you are on fixed term contract, whether you are a permanent basis or ya mota tshwana ke gore bua gape o join a union. So it's a good development under this new bill. That's right. Yaanong a gore tsenyile mo go engwe ke go motlhogo go le kana kang kgotsa go bokete go le kana kang gore mmereki yo sa iphensepe kana le casual kana eng kana ile go ngwe re kare a iperekela mo car washing kana mo saloning kana kae go bokete kgotsa go botlhogo le kana kang gore mmereki wa go nna alo a khone go reidiwa ko makgotla tshekelong ga bana le dileng a ba khona ba gona le access bana le access ya gore ba ka go itela po mona go nya gampieno a ke buka o tla ke bua mo melao nya gampieno gore go bokete go le kana kang kana go botlhogo go le kana kang go gore kana makgotla tshekelo a buletswe mongwe le mongwe to start with le yone le khotla la pereko ke ra la tshekelo tsa pereko le buletse mongwe le mongwe se se leng teng ke gore batho bogolo yang ba ba berekang in the informal sector khotsa ba the domestic workers gona bokete ka gore o ithala ba sa je the process tsa gore ha ke tsena ko makgotla tshekelo ke a go bua ke reng ke a go thiba ha kae and go mo employer a ba tsa opportunity mathata teng ke gore one some of them ga ba khone go bala ga bana kitso ya gore ha o tsenela ko makgotla tshekelong ke gore o frame khanya go ya and the players ba tsa opportunity ba sena boemedi ke ra gone go ba sena boemedi o bo go nna bokete gape ka gore a lot of them they are not unionized le ha ile gore molao o ntsungole teng o sa ba khane gore ba ka unionize but they are not unionized because geographically ka ha ile gore ba ntse ka teng bogolo in the informal sectors and the domestic workers go nna bokete mo bona gore ba unionize SBFTU re kila ra leka gore bogolo ya the domestic workers di ne unionize gona le committee ya teng but you see gore go santse go le bothata gore re nya ba khonne go organize to the extent ya gore o ngwe re ska ra ipithela ba santse ba le ha le gore motho na le mathata ba ka khona through the union ba ka khona gore ba e ko makgotla tshekelo ya no go mo go santse go ba direla bokete ba teng yana ke gore ga ba itse go dira to frame your case. That's number one. Bo mwe ke gore there are not a lot of them are not unionized. So ke one bothata ha bo lente. But in terms of accessibility, mongwe le mongwe se tsengele Botswana has the right to approach the court. Ha ile gore go fila gore ga wa direla sentete.
mekana even if o kare o engage a mweledi go bokete gape because madi ga gona madi a ile gore o libile gore ba amogela bokae ha ke nna le madi a gore nga ba tsama aka engage a lawyer motho bere kang ko car washing or the great informal sector the domestic workers so gona bokete mo go maso mo go bone ka mo khontsing yalo gore bo approach the court of law. That's right. Here a ke tsora nya tota we a di lesson ya no ke gore ne ke batla go supa ha gore mo molao kakanyetsong gone go na le kgang ya gore the definition of a worker include motho o batlang tiro. Yes gore motho ga a batla tiro a ba ya ko officing ya gago kana office ya mohiri mongwe a ba sa tsege sentle whether it's sexual harassment or you name it o khona go I mean he can make a case. That's right. Ya no gape molao ka kanyetso wa gompieno wa the burden of proof for whether go nearly sexual harassment or not lies with the employer. Kore company yone ha ile gore motho o ta ba allege gore he has been sexually abused. Company ke yone se go gore e thabose gore nya tota ga go nna ja kanti ja ya no I think in the old what you thought that is the old the current legislation tota batho ba ile gore it is clear gore ha ngwe batho ba batlang ditiro ga ba tsewe sentle go lo jang bomme ga ba tsewe sentle but at the end of the day ha gona go ba ikuela nteng ha gongwe ke go kanto re go swa go sinku hela then they don't appeal anyway but me hela tota ba sa tsewa sentle ntse jaanong gape mo la tsine la rona le ra itse gore gona le badireki ba bantsi ba tswa kwa so golo bogolo ba bo di piece job mo constructioning jalo he ba ihaselela o gongwe ba ga rona betle ba ngongorege ba re ba tsela ditiro jalo hela ka go ka ba chipi tsa sengwe sa ba selelwa bone le mekhatlo ya ba direki ba sireletsegile go le kana go dirwang hela gore le bone ba di tshwanelo tsa bone tsa gatakwa ya ka go diragala gampieno kana le bona go siamela ka gore ga se ba tswana nya bone sengwe le sengwe se ka ba diragala re tsimako kana a worker era mongwe le mongwe ka re tlhabana a o motswa go khotsa go motswa kwa ga ile gore go na le a trade union e leng go you have the right to unionize a ke ro America jaanong problem e re na nna ke yone ya gore a lot of them are not unionized and why because ka khanyone ne re sa tswa go bua ka yone ya gore kana employer kana di employer ga di batte ba thoba unionizer with the current law ga di batte ba thoba unionizer ba prefer the foreigners because ha ba tsena bone ga ba nele interest ya unionizer ba focus mo tirong whether o moduela thupula ga bothata then ha ile motswana yo ile gore ona le the same experience ba itse gore wa go unionize then o bortana khanya rutara ile gore no is rejected because motswana wa go unionize a ba khona gore di benefits tsa gagwe di e go di so le bona ba tswa kwa kana o botswa gore ba sireletse go le kana ba sireletsegile because they have the right to unionize but problem ke gore boele gore bone ba re na re tetse go bereka go complain tata re go bona ka moso so e be le gone the rights di simola go gata kwa teng so le go sena gore ba re ba tse mono go bereka
like Ghana, these are economic refugees, so to speak. They are not concerned about and then you agree with them, they move on with it and not complain. But there's also case law to this. A matter mongona ahira mutwa mutswapa from Zimbabwe. Iras no na bereka. Ilo gore tota was an illegal migrant. As no na bereka ilo gore khana go muduela gore nya. After all, you are here illegally. But then, I think that person was brave enough to approach the courts. And it discouraged slave hunting. Slavery like. Kana how remote habere kosa muduilo hora slavery. So mala uwana wa mutswana mala to hori no. Subject to conditions that slavery. But then, is an illegal migrant. But being an illegal migrant does not necessarily mean that Udiris is a in Namula to but when as an employer you've got to pay. Basically that's interesting. So like he says, you tell about I want to protect my rights, that sort of thing. That's good. Moretsi, halo gore ke gone o tsena maranyani thulaganyo ke marakanelo, the public square. Gompieno re bua ka seemo sa melao ya pereko mo lehatsheng la rona. Baimbami ba babedi hano ba kana le bone ke Re Shandukani Hlabano yo eleng mantswitswidi wa melao ya pereko ebile e le motlhatlhalla dithuto go sekweleng sa se rutang ka tsone tse di dirisanyang le tsa pereko mme ga no sipatilwe ke Re Joseph Tsibako yo itsegeng thata e le moeteledipele wa Botswana Mine Workers Union ebile gape e le moeteledipele mo lekgotleng le letona la babereki mo lehatsheng leno la Botswana Federation of Trade Unions. Re a go khase tshwe mme ga re boa tla be re tswelela le puisanyo ya rona. Thulaganyo e itebagantse le merero ya bereki mo lefatsheng la Botswana lo itlisediwa ke ba mmege le Frederick Ebert Steftan. Mo dikgwedi tse tharo tse di tlang, thulaganyo ya marakanelo e go tshetsa metseletsele ya ditlhogo tse di tla bong di sekaseka ditso le bokamoso ja makgotla a babereki mo Botswana. Dingwe tsa ditlhogo tse di akaretsa tse di latelang: inclusive economic development, seabe sa bomme mo boeteledipeleng jwa makgotla a babereki, seemo sa melao ya pereko mo Botswana, collective bargaining, policy processes, prospects and challenges to cover the practice of collective bargaining. Pele diwa ya ilelo le wena o ka latlhela la gago le go nyana la modisa le tlharapana ga lenke le galala le ile kgosing. Thulaganyo e rotlediwa ke ba Frederick Ebert Steftan. Welcome back. You are watching the Public Square. Today we are discussing the topic, the state of labor laws in Botswana, the legal infrastructure of labor relations. That is what is that's what we are focusing on the program today. We have two guests. On my left, Re Shandukani Hlabano. He's with ILIS, Institute for Labor and Employment Studies. He's accompanied by Re Joseph Tsibako, a well-known leader in the trade union movement. He's with Botswana Mine Workers Union as well as Botswana Federation of Trade Unions. Mbakisimo laga wena Re Tsibako. A kompolele a maphata a puso a na le ditsompelo le bodiredi jo bo lekaneng gore a kgone go lepalepana le diemo go tlhomamisa gore melao ya pereko ka boammaruri ya diragadiwa.
Thank you. Mma ke simolola gore kana ga re bua ka the oversight ya ka ga tsamaiso ya melao ya peroko one re bua ka the custodian the Ministry of Labour. Secondly re bua ka the industrial courts. Ke bone ba re kgona gore ba re bone gore ba dira di oversight tsa go ensure gore melao ya labor ya diragadiwa. Me ha re boela ko the Ministry of Labour ga ya resourciwa enough go kgona gore e itebaganye le di kgang tse di tang ko go yone. Ga ya resourciwa infrastructure, even women capital ga gona ba bereki. Ke ara ga ya resourciwa ka ha infrastructure because ha o ra le hatsile for example ha o ya block itela wa o itela le gore go tetse batho go mosuke ga gona ha batho ba nnang teng ba gata o ha blockade ga se ga blockade ha o ka tsama le hatshe le ka bophara jwa lone o etela di office tsa labor ha di leng teng o ta itela gore ke dikuruntlwana ha leta le 4 le 5 leta go ta go for mediation leta tshwanwa ke gore gongwe employer a khotsa wena as a trade union o senkele hero le ile gore leta kgona go tsena ko so the office tsa labor ka bophara jwa tsone they are not in a good state ibile le ha o tsena go tebego ya tsone ga se ka e ka amogela segang batho mme kana re tlhaloganya gore office tsa labor di tsena ke batho ka go harologanya on a daily basis mo re expectang gore tebego ya tsone e tshwantse be ka be le mo seemong se se rileng bata go nna yalo gore ga wa siama ha re ta ko batho di case di a diega ha o tsena ko molao ta bo gore ha o refetswe case ko mediation e tshwanetse gore within 30 days e be hedile but ha o ka dira wa tsa dipalo wa tsa male ha tselo teng o tla bona gore bontsi ba di case ga di tse 30 days ke gore ga gona di mediator tsa dingwaga di mediator ga dio one ora gore ga gona training e diragala within the government go bona gore di mediator are enough go itepatepanya le di dispute tse di tang ko di officing tsa bone ga ba dire training sa bobedi ke gore le madi one ga enough such that ba ka kgona go senka the private mediators gore ba kgone go thusa go pusha case you see gore ba le ka hale le gonna ba engage bo re thabane go mongwe a re experience more industrial relations but ha go kgonege ka ona kganya madi gore ga gona madi a gore ke hire a private mediator so bo gore gore dio tsotse lack of training, infrastructure, shortage of mediators within the government, the Ministry of Labour and Kabuya gore gonna le mathata. That is why the current labor law go leka go address di kgantse e tsere ya ka le ke bua lanta e tsere office ya commissioner e be divide gararo ha e divide le gararo ana re dumela gore one wa gonna le ba ile gore ba itebagantse le mediation and arbitration alowa a itebaganya ene ta go ta nna go the commissioner general wa go itebaganya le mediation and arbitration a reported to the commission go bona gore a di kgang di a tswelela kanako ka ha tsamaisong e batang ka teng ke gona ba tla ba bona ha go dirwa di budget ko ra government le ena dire budget a itebagantse le lephata la gago ha re ya go go tsa pereko ke sone so bona go wa gona le director of employment o ile gore wa go itebaganya le tsa pereko gore di kgang tsene re tlhabana bua ka tsone tsa bo sexual harassment bogolo ya motho o santseng a batatiro a itebaganya gore di a hela di kgang tsene re bua ka tsone tsa gore batho ba ile gore ba under fixed term contract or their casual level ba marginalized ke the employers a ipona gore di a hela go bo gona lo itebagantseng le labor ka bo yone yana director of labor tsa pereko gore a make sure gore one melawana ya labor jaanong ka bo yone ya implementiwa. I think this current bill
e leng gore e tla tsena mo tirisong ya go leka ka bojothe go itebaganya le dikgwetho tse ne di ntshitswe ke the current law tse leng gore yone the oversight yone ya Ministry of Labour ya shota go go kana ha ntse tsa maphata even though the industrial court is under the judicial system but then say di radio tsa le me o tla itshara le gore go to court hampe go industrial court issues that they are detailed, they are piling ke se ne ke bontsi ba ba hiriano they were taking advantage ya gore re ha re le ko labor re di trade union no are for arbitration because arbitration is short re ka ra mediator re sengela arbitration la ho ka senga go ngola ha go tsa 2 months or 3 months me go go ngeta within 3 months e be le go khone go arbitrate then bo ba record ba itse gore go court because of shortage of judges don't go na go dia ga teng and the case they are pile rena le di case di ntse gore di santse di le before the table of the register ya the industrial court tse dingwe they are waiting gore a di pursue di kwa appeal but because of the shortage ya staff gora go dinna kwa di hetsa dingwaga di le motafuleng di ntse ho motho ha se tse khanya go ya appeal ya go tsena no court of appeal ha go mo ushule employer ra tsera advantage win motho na se kana ya gae so in short the resources that the oversight offices that the government the quotas they are not enough. Thank you. Ratlhaba nyame o di buile tsotlhe eng ka e buang hela ke ya labor inspectors kana ga dire ha go implementiwa melao ja at the end go swantse go nna le yo yang go lebella gore indeed melao e dirigadiwa jaaka e tshwanetse. So we don't have labor inspectors. You'll find home area right on Francis Town. But now the 2 officers go officing ya labor. Ilo hore balibedetse the whole of Greater Francis Town. 2. So wait that is why in some instances wait hore bahiri ba bangwe ba dira whatever they want to do, and because no one gets to see what is happening there. Ya no sengwe hela se ilong gore tota no ithaile go tota sa tshwenya ke gore as a country na go tsebe ile gore we don't have these structures tse di tshwanang tsone se go tempo bargaining council where workers can actually engage the or even the private sector. We need to have the industrial councils tse ilong gore go kana le gone gore go nna go engage wana in terms of the negotiations, but we don't have them. Me hela after so many years really hard to lay on really hard to go to siame thata le na leng but ba bereka ba sena these forums even in the public service the bargaining council ga ya go teng kai why and nothing is happening to this date. But in other jurisdictions these things are not according to the trade unionists ba mo Botswana, they are still fighting for the I don't know whether to say first or second generation of rights. But those structures tota we need them. Say don't go dika ira gore dio tsa rona tsa pereko di tsamaisa. That's right. Yeah, good. Yeah, no re tsima kumba ke simolla ka yona kai. What role can trade unions and employer associations play in ensuring that the new bill molao kakanyetso ntse mo buiwa go parliamenteng is implemented effectively once it becomes law? Lona le makgotla a ba bereki di tlo go dirang gore ka boa maruri molao o diragadiwa ka ha ma parlamente a rona ba o kantseng ka teng. Kana gore di trade union di push re boela go yone bargaining council ena bua ka yone di trade union ha mola o simolla hela ka o implement tshwantse o pusha gore the bargaining council ena bua ka yone or industrial council how in the private sector di nete because kana ke gone ha ileng gore ha ileng gore wa bo o kopanye le employer ibile at some instances gonna le di tripartite ha ile gore gona le employer le government ke gona ha ile gore we can push
in those forums tsa gore molao o to implement maybe the good part of this law kana ke gore o gona le di forum tse leng gore di trade unionist they are not part of them ha o tsaya molao wa employment and ke ra yone rule under e khawantsweng under commissioner gona le e rule ya employment and then e dirwa ke advisory labor advisory ke yone e leng gore kana ntse advisor but it's a gore ya go negotiate gore yaanong is going to be a tripartite structure se leng gore ha ile gore go gongwe implementation ga nne nayo se ka bona gore se ka dira ya ha o tsaya the labor commission ke ra the commission ene ke bua ka yone under the employment gore wa gona le labor commission that commission lo ne just trapa gona le labor representative mo go yone go ra gore ga gona ha ile gore o tsa molao ga gona forum yes na labor representative mo teng but le kana labor representative e dirwa go tsena the federations tse leng gore bone le government ke bona ba tshwantse go bona gore these laws are implemented effectively go sena go pega ha go dirwang teng nna ke tsa gore with the input ya tsone mo go tsone di forum tseo ka bohelo ka ra gona ha labor e shonte ha labor le mo go tsone ba ta pusha gore go implementiwa ka go harologana mme bile gape ha o tsa mo teng jaaka ne ratlhabana bua kana molao no mo shao o supile gore ha ke a court ke be ke accuse the government or ke accuse employer ke na tshwentse gore ana le the honors gore ha supe gore nya ga dire ya nna ke ba khanyela so ke tsa gore ha ile gore gona le employer mongwe o ile gore wa gana go diragatsa ka molao ntse it is easy for the labor movement to approach the court because molao ya no likile gore on ne free mo go ra tlhaba erra o ke batla ebile gape wa mele ka mohiring ya bo kana ene ke o buela la ba ga bone ba direki. Yeah, I think for a start, there is need for awareness campaigns on both sides, the parties, the trade union, and so also the employers. Or I agree there are new provisions in the Act. So who talk about baitsi, babereki baitsi, lead the trade unions, what are the expectations? There is also who talk about the conditions of service. What the handbooks, they change. They have to be aligned to the new provisions that so there's certainly going to be a visit and the companies obviously they have to upskill their HR officers. Here are the new provisions, what are the expectations, what are the rights and obligations that are emerging from the provisions. So there is a lot that needs to be done or for organizations to ready themselves for it. The trade unions, what are their rights and obligations that flow with the new dispensation, including what rights are there so that ignorance of the law it's not an excuse. So who talk about those things the in terms of understanding both the employer and the trade unions. Very good. No, le tlhalositse ka botswerere jaanong potso a me a bohelo molao kakanyetso o mošao ga o ka hella o hitile go parlamenteng tautona o sign ya nna molao yaanong wa leruri re tla bona seemo se leng gore mo go sone yaanong kgotlhanye kana e le ngalo ditiro le go gogana mo go kana gare ga mohiri le mmereki mme segolobogolo tsone di strike le di demonstration a re tla bona di hokotsa ga retsi mako kana kore
molao o butse go nna gore go nne le dialogue molao o butse gore go mongwe le mongwe o tseye mongwe le mongwe o mo tisega gona it is law but kana yes di ka hokotsega mme ga di ke tsa tlhoka go nna teng ka gore ga ke re ga ra go bua ka dikgang dingwe tse di tshwana le kokeletso dituelo gongwe ga re ka ke ra dumalana especially kana molao o itlo gore ga o setse o tsena re dumela gore a lot of workers are going to unionize because molao o butse. Yes. So dingwe jaanong tse le gore the trade unions di a go di bua especially the employers ba le gore ba ntse ba sena le the trade unions ke gona ha le gore mathata a go nna teng o because ha ile gore kana ha o lebella the salaries tsa bone batho ba berekang ba mo di components tseo di kwa tlase thata so gora gore go tsena ko go leka go ditisa to the standard tse le gore re dumela gore tota America tshwantse gore a tshele a le ha go tsone go a gona bokete re khona go bona ga mpiko ya lana ha the new government ba bua ka bo minimum living wage ya 4,000 o ta bona gore go diragala mo go ba but mekana le ha ile gore government o ka dira molao a living wage ya tswa go na 4,000 the fact of matter ke gore that living wage is still not enough how tsaya matshelo di tlhokego tsa matshelo a mpio 4,000 is not enough gora gore go tswa gona le di negotiations and some of these companies dingwe tsa tsone they are paying people even bo 2,000 1.5 e le gore ke minimum wage ya gampe kwa re bua batho ba tshela ka bo 1.5 bo 2,000 ya no ha ba go resa up to 4,000 and re sa re bua gore 4,000 them is not enough go a go dira gana re tsene go 6,000 go a gona mathata so ke yone ke reng in terms of maybe dialogue e ka nna teng mme go wa go thoka go dumalana go go patika gore kana ga ke re mola go teng o bontse o dirisa mola gore o ka re nya ke phuthama bo ga ka ha morago dia go hokotsega mme dia go nna teng Thank you. Ratlabatho nna ke dumela thata gore industrial disputes are largely a result of poor relations between employer and employees or management and employees. It's not so much it's on account of the gaps that exist in the legislation. In but you still get to some point. But the challenge that we have there is a khakona nelan. There is nelan. So Milao, of course, for now, for instance, yes, we have a good legal framework. It defines rights and obligations. But at the end of the day, it's up to the people that are involved. Is there a give and take? Is there mutual respect amongst the parties? Issues, good faith bargaining and so on. But without that, without consideration of those things, we will still have the strike that's nothing. Because strike change. That's right. We still have the right to strike. We have the right to strike. But the law is what you make out of it. Alebo re tsile go bukhutlong jwa thulaganyo ya rona ya marakanelo ya gampieno moretsi jaaka fa re upile mo thulaganyong ya gompieno melao ya pereko ga se mokwalo hela mo pampiring ke yone kono e laolang tirisano ya mohiri le mohiriwa kwa ditirong tota le kwa makgotleng a ditshekelo ebile e tlisetsa mmereki seriti mo tirong fa molao o le bonya go fetoga le diemo ba bereki ba tlogela go morago fa molao o sa diragadiwe ba bereki ba jewa ntsoma re leboga baeng ba rona go menagane le wena moretsi ra go leboga gakologa gore metseletsele ya dithulaganyo tse di itebagantseng le tsa pereko o itlisediwa ke ba Frederick Ebert Stifter a re bueng re kopane gape beke e tlang mo go yone thulaganyo e ya marakanelo.